All right, so can you please introduce yourself once again and let's get started. Okay. Well, I'm an addict named Jason. And I'm still an addict named Bo. И говорит, меня до сих пор зовут Джейсон и Бо. Похлопаем, давайте еще раз. So you want me to go first for about 10 minutes and then have him go for about 10 minutes, then open it up, or how do you want to do it? What do you want me to do? Как мы хотим, чтобы они это провели? То есть 10 минут один, 10 минут другой, или там вопрос, или как вообще? В каком виде мы хотим эту спикерскую? Давай 15 другой, потом вопросы. All right, so 15 minutes for each of you guys, and then we'll be asking questions, all right? Okay, so tell me when my 15 minutes are done and I'll just start sharing. All right, you got it. Okay. So I'm an addict named Jason. Я зависим, меня зовут Джейсон. Привет, Джейсон. And I want to thank you guys for asking me to share today. Хочу поблагодарить вас за возможность поделиться с вами сегодня. It's an honor to be able to be here and talk with you. Это для меня честь быть здесь и возможность с вами разговаривать. He gave me a long list of questions to ask. Мне дали большой список вопросов вчера. And one of them was how I got here. И один из них был, как я пришел сюда. And the way that I got here is because I used too much dope. Я попал сюда, потому что я употреблял много наркоты. I didn't know how to live without dope. Я не знал, как жить без наркотиков. I just like to get high every day. Мне нравилось просто употреблять каждый день. So I was a slave to dope. Я был рабом наркотиков. It owned me. Они были моим хозяином. But since I've come to Narcotics Anonymous, Но с того времени, как я пришел на анонимные наркоманы, I found a new way to live. я нашел новый способ жизни. And those cookies look good. Печеньки вкусно выглядят. You can have a couple of those. That's nice. It's good to see that. We just had something to drink at our meeting last night. Они недавно перекусили, говорит, как раз. You guys got it good. У вас хорошая, говорит, вкусняшка. Anyway, so I know that they also wanted to ask me about the understanding of the principles and the steps. Также мы хотели спросить его, в вопросах, как я понял, вчерашних, про принципы программы и про шаги. So I'm going to try to do it fast. All right. So actually, can I tell you something? So this list is just approximately for you to know what to say. If you want, you can pick some of things there, just not to make it too short and to answer it properly. All right. So otherwise, there are too many questions and they will be just like a mess. All right. Okay. I'm good at messes. All right. You can tell him that. Их очень много. Он говорит, у меня хорошо получается пропускать. So, but I will talk about the steps because that's so important. Он говорит, хочет рассказать про шаги, потому что это очень важно. Because I'll do the first three with a little more be a little more thorough on the first three. Он хочет побольше рассказать о первых 3 шагах. But first, I want to talk about before we get to the steps. Но прежде всего хочу рассказать, как бы Because there's a lot of meat in the book before we even get to step 1. То есть, например, в книге много чего написано до того, как начинается описание даже первого шага. How many newcomers are out there? Can you raise your hand? Есть кто недавно в сообществе, ребят? Поднимите руки. Old timers. Everybody's got time. Okay. Well, then I can share a little bit more without. Yeah. Okay. So step 1. Шаг первый. Before I even get to step 1. До того, как я пришел к первому шагу, I can have hope. у меня может быть надежда. Hope is that principle that I hope that maybe I can get clean because you got clean. То есть надежда на то, что, возможно, я смогу остаться чистым, потому что вы смогли. I hope that maybe I can get it because someone else got it. То есть возможно, что у меня будет то, что есть у кого-то еще.
Hope doesn't signify that I believe it's going to happen. It's just that I hope that it's going to happen. То есть, чтобы вы понимали, надежда — это именно не вера, да, надежда, что тут что-то произойдет, как он объясняет, это не вера в то, что это произойдет. You know, like I hope I win the lottery, but I'm not sure it's going to work for me. То есть, например, он надеется, что выиграет в лотерею, но не верит, что это сработает для него. So, faith is hope is step one. Is what we get as hope before we got here. Hope that I can stay clean. Надежда — это то, что появляется до еще первого шага, как зарождается. Drugs owned me. Наркотики владели мной. I do things I don't want to do. Я делал вещи, которые не хотел делать. Act in ways I don't want to act. Поступал так, как не хотел. And know I'm doing wrong and do it anyway. Знал, что это неправильно, но делал это все равно. Because I'm controlled by the drugs. Потому что наркотики контролировали меня. So step one is honesty. То есть шаг первый — это честность. And acceptance. I got to bring it from here to here and know in my heart that I know that I'm an addict. И принятие, то есть перенести это из головы в сердце, то есть принять, что я зависимый. So it's honesty, То есть это честность, acceptance, принятие and then surrender. и, то есть, капитуляция. Because if I can't beat dope, then I have to surrender somewhere. Can you please repeat it? If dope's bigger than me, I have to surrender to something bigger that can control dope. Да, если, то есть, наркотики контролируют меня, я должен сдаться перед чем-то, что сильнее наркотиков. That's why I need to have faith. Вот почему мне нужно иметь веру. What's that? He was asking about the tea. I'm sorry. Oh, okay. That's why I need to have faith. Вот почему мне нужно иметь веру. Faith is that I believe that something can work for me. Вера — это то, что уже я действительно верю, то, что что-то может работать для меня. Hope надежда? Is that I think it might happen. То есть надежда, я просто предполагаю, что что-то случится. Faith is when I believe it can happen. А вера — это уже когда я верю, что это реально может случиться. Faith, it talks about in step 2 a higher power. То есть про веру говорится во втором шаге, про веру в высшую силу. So I need a power not only bigger than me. То есть мне нужна сила не только более могущественная, чем я сам. I need a power bigger than dope. И мне нужна именно сила, которая более могущественная, чем наркотики. Because drugs became a higher power for me. Потому что наркотики все время стали для меня высшей силой. So I have found То есть я нашел, that the program of Narcotics Anonymous can work as that higher power. Пришел к тому, что программа анонимные наркоманы может работать как эта высшая сила. I have also found Я также нашел. that I have many higher powers. Can you please repeat? That I have many higher powers. Также он обнаружил, что у него есть много высших сил. Drugs can be a higher power. То есть наркотики могут быть высшей силой. The police can be a higher power. Полиция может быть высшей силой. They'll make me do things I don't want to do also. Они также заставляли меня делать вещи, которые я не хотел. And when I look at the disease of addiction, when I compare it to the disease of addiction, Когда, то есть, у меня была эта болезнь, зависимость, I can see that a woman can be my higher power. даже женщина может быть высшей силой. Но в данном случае, да, сила более могущественная, надо иметь в виду. Money can be my higher power. Деньги могут быть моей высшей силой. Sex can be my higher power. Секс может быть высшей силой. Food can be my higher power. Не так понял, да? All right. They understood you without translation. It covers everything. То есть она говорит везде. Высшая сила может быть везде. So one, I need to surrender and have faith. То есть именно поэтому им нужно сдаться и иметь веру. But it has to go further. Но она должна идти и дальше.
Because once I get there, I have to move to step 3. Потому что когда я оказался там, мне нужно двигаться к третьему шагу. Which is trust. Это тоже вера, но более такая сильная грань. По-русски просто одно и то же слово означает оба. There is a big difference between faith and trust. I'm sorry, in Russian language, it's like one word. Oh, I explain it because faith is the belief that it's going to happen. Он говорит про убеждение, да, вот если faith, это тоже вера, но вот в данном случае говорится про убеждение. And All right, trust, I know what you're saying. Yeah. and trust is relying on it to happen. То есть именно убеждение, то есть следующий шаг после, как он говорил, надежда, вера и убеждение, соответственно. Вот он, как бы. Example, if I took my baby, some of you guys got babies, right? У кого есть дети, поднимите руки. Yeah. Дети. So if I take my baby and put him on the shelf То есть если я возьму ребенка и положу его на полку and say, jump in daddy's hands, и скажу, прыгай в руки к папе, he may have the faith, the belief that I'm going to catch him. у него может быть вера в то, что я его поймаю. But it takes when he gets trust, Но когда именно он получит, будет убежден в этом, he's airborne. то есть он может, соответственно, прыгать уже. In other words, he jumps when he has trust. То есть ему будет, проще это сделать, когда есть именно убеждение, а не просто вера. So I can believe all day long that I'm going to be okay. То есть я могу верить целый день, что все будет в порядке. But it does absolutely no good unless I have trust and put it in action. Именно он говорит, что ничего хорошего от этого не будет, если у меня нет убеждения в этом, и если я убеждение не перевожу в действие. Now, if I'm going to trust someone, То есть если я хочу кому-то поверить, I'm going to get to know them and have a relationship with them. I'm sorry, can you repeat? I'm going to get to know them and have a relationship with them. То есть, да, если я хочу кому-то поверить, мне нужно узнать его вначале, то есть какие-то отношения, чтобы завелись. I'm not going to give the newcomer То есть какому-то новичку, например, my car keys and my wallet. Я не дам, например, новичку ключи от машины и кошелек свой. And say, go to the store and get some coffee for the meeting. Go to the store and get some tea for the meeting. И не скажу ему, съезди и купи там чайку или кофе на собрание. But I may do that with someone that I know. То есть, но я могу это сделать с тем, кого я знаю. Because I need to develop trust. Потому что мне нужно именно как бы вот это вот убеждение именно воспитывать. So, in step 2, it talks about a higher power. То есть шаг второй говорит о высшей силе, о силе более могущественной. In step 3, it refers to the word God. А в третьем шаге уже используется слово Бог. I need to learn how to build a relationship with this God. То есть мне нужно научиться строить отношения с этим Богом. That I don't understand. Бога с Богом, которого я не понимаю. In order to be able to trust them. Для того, чтобы у меня была возможность ему поверить и убедиться вот именно в этом. So God is just a name for the higher power. То есть Бог — это просто название высшей силы. They told me I need to talk to this higher power. Также мне сказали, что я должен поговорить с этой высшей силой. And I'm going to give you a prayer that they gave me. И я хочу вам сказать молитву, которую они сказали мне. It goes like this. Это идет так. God, Бог, reveal yourself to me покажи себя мне as you want me to see you. так, как ты хочешь, чтобы я видел тебя. That's it. Это все. Nice prayer. See, because I got to build a relationship and start talking to this God. Потому что, чтобы построить взаимоотношения, нужно начать говорить с ним. I don't have to understand it to talk to him. Я не должен его понимать, чтобы с ним разговаривать. Because when things don't go the way that I want them to go, I get angry. Потому что, когда вещи не идут так, как я хочу, я начинаю злиться. Because I don't understand it. Потому что я этого не понимаю. It's not my job to understand.
То есть моя работа не понимать, it's my job to trust. а моя работа верить. See, I need to believe that he's going to catch me, То есть я должен поверить, что меня поймают. but I also need to jump. Про ребенка, когда мне говорят, чтобы я прыгал. So that's kind of 1, 2, 3. То есть это вкратце о первых 3 шагах. As a result of doing those, I can work on through the steps and work on some of the principles of the other steps. То есть и как результат уже проработки этих шагов я могу работать дальше по другим шагам. Okay, I want to share some other stuff now. Alright, сейчас хочу поделиться чем-то еще. I want to share what recovery's done for me as a result of living by the steps and the И вот сейчас он principles. хочет рассказать, что выздоровление сделано для него как результат работы по шагам. In the steps and in the traditions. А именно шаги и традиции он имеет в виду. Because of Narcotics Anonymous, Благодаря анонимным наркоманам my life is full today. моя жизнь полна сегодня. I'm blessed. Sorry? I'm very blessed. Он, то есть, благословлен. I feel love from all over here, Чувствует любовь везде. and I feel the love coming from you guys. И чувствую любовь, как она идет от вас, ребят. 15 минут? It's I'm sorry, but 15 minutes passed. We can give you another 5 minutes. Another 5 minutes. I'll wrap it up. Bonus time. Okay. Bonus time. You can talk. Okay. I feel the love. Он чувствует, только любовь почувствовал. I have freedom from active addiction. Я освободился от активной зависимости. I have a family in my life today. У меня есть семья сегодня в моей жизни. My wife is in recovery. Моя жена в выздоровлении. She has 27 years clean. У нее 27 лет чистоты. I have 3 kids. У него есть 3 детей. They've never seen me loaded. Они никогда не видели меня употребленным. I have a grandkid. У меня есть внук. He's never seen me loaded. Он тоже никогда не видел меня употребленным. All these are gifts of recovery. И все это подарки выздоровления. Narcotics Anonymous has changed the way that I live. Анонимные наркоманы изменили то, как я живу. Who would have thought Я даже не мог подумать, that 30 years ago 30 лет назад that the guy who was locked up in a lockdown facility человек, который был закрыт в каком-то закрытом учреждении, would be able to be here speaking with you guys in Moscow today. сможет сегодня разговаривать с сейчас. С Москвой почему-то, да. We're in Kazan City, not in Moscow. Kazan. Oh, okay, well there too. I'm sorry. Нормально. Russia. It's all right, no worries. It's dark over there. Темно, говорит, там непонятно. It's morning here. А у нас, говорит, утро. У нас вечер, а у них утро. And I think it's beautiful how we can be together and share together from the other side of the world. Он говорит, очень круто, да, так что мы можем делиться друг с другом из разных концов вообще земного шара. And one of my favorite things, I'm going to shut up with this, but one of my favorite things when we do this. И самая моя любимая, одна из любимых вещей, когда мы делаем это. And what I look forward to. И к чему я как бы стремлюсь, и чего жду. Is the prayer at the end. И это молитва в конце. When we all together. Когда мы все вместе. Are hooked up. Are joined. Все вместе соединены. From all around the world. Соединены from around the world. По всему миру. Anyway, this is American Sign Language for I love you. Это знак американский, значит, я люблю вас. And I love you guys. Thanks for letting me share. We love you too, man. Thanks. Thank you. Спасибо. Он нас любит, короче. Thank you very much. Thank you. We love you. I love you too. Любит нас, короче.
That's all you know. Роберта не жалко, да, который любит всех. All right. Can you introduce yourself? Great. Once again. It feels like yesterday when I was sharing at the group anniversary for the Midnight Group, and when I was sharing at the 26th anniversary. Introduce yourself. Say your name. Can you say in shorter phrases, please? Because it's really not so good to translate. Okay, it feels like yesterday when I was in Russia sharing at the Midnight Group. Он говорит, как будто бы вчера было то, как он был в России, делился на группе «Полночь». All right. It was in Moscow or in St. Petersburg? The what? Was it in Moscow or St. Petersburg? Oh, it was in Moscow. Москва. Ладно, тихо. At Bazaar. Bazaar. In Moscow? All right. Yeah, Bazaar, the coffee house. The In a coffee house. Yeah, we know that place. All right, cool. And also, when I was sharing at the 26th anniversary of NA in Russia. Он делился, говорит, на юбилей на 6 лет в Москве, по-моему, было, да? Короче, что-то такое, говорит, что... All right. And everywhere I go, И везде, куда я ходил, I talk about the honor and the warmth of the Russian people I met. то есть и везде он встречал именно такую теплоту вот, русских людей. У нас в Казани еще... The guys are saying that it's even warmer in Russia. Warmer in Kazan. Well, it's the best of the NA spirit that I'm finding in my travels. Это самое лучшее, это вот именно дух NA, который говорит, ну, во время моих путешествий. Best NA. And I share almost daily with text messages with friends from Russia. Он говорит, что он буквально регулярно, практически... Ребят, мне честно тяжело переводить, когда люди разговаривают. Это реально отвлекает, неуважительно. Он говорит, что он делится даже каждый день по СМС с людьми из России, с друзьями из России. All right. And I didn't realize it till I got home, but I told my story 19 times in 21 days. Он, говорит, не осознавал, пока не приехал домой, но он рассказывал свою историю, как спикерскую, 19 раз за 21 день. Oh my God, that's too much. And that includes a side trip up to St. Petersburg. Это включает вот поездку в Петербург. And I found that the cities... No, he didn't hear you. Repeat it. Oh, okay. That includes St. Petersburg. I'm sorry? My translator, Levon, took me on a side trip to St. Petersburg. Его переводчик съездил с ним в Петербург, ну, взял его в поездку в Санкт-Петербург. And I, All right. Right, and I told my story up there. Он там рассказал свою историю. And I saw Peter the Great's house. Он видел дом Петра Великого. And everywhere I saw smiling faces. И везде я видел улыбающиеся лица. And the people were just wonderful. И люди были просто замечательные. And we could see the sun on the horizon. It wasn't 24 hours a day yet, but they said that was coming. И они видели практически круглосуточно солнце на горизонте. Но не все время, он говорит, но также сказали ему, что будет время, когда оно будет все время. And I hope to go to Russia again someday. И он надеется, что сможет снова приехать в Россию когда-нибудь. Он может быть сейчас. So, yeah, I want to say hi to Paulina and Mike and Levon because they really took good care of me. Он хочет сказать спасибо, вот ребят перечислил, кто о нем заботился там, когда он был в Москве, в Питере. The way I got to the program, there was no NA in Atlanta. Когда он пришел в программу в Атланте, где он начинал разговаривать, не было АН.
there were a few addicts hanging out in the other program. Было несколько зависимых, которые так болтались в других программах. And we had one meeting a week for a year. У них было одно собрание в неделю. And I read all the recovery material that I could at the time. Я прочел весь материал про выздоровление, который у меня был на то время. Got a sponsor that helped me a lot. Он взял наставника, спонсора, который помог ему. But the people that really helped me were the NA newcomers. Но люди, кто ему действительно помог, это были новички NA. Because they asked really good questions. Они задавали очень хорошие вопросы. And like Jason was saying, we were all wondering if the program was for real or not. И как Джейсон говорил, can you repeat the last words? We were wondering if the program was for real. He said we were wondering if the program was for real or not. И мы, говорит, думали с Джейсоном, говорит, программа все-таки была для них или нет? We had no predecessors. What? I'm sorry? We had no old timers. У них не было тогда именно таких вот динозавров выздоровления, кто был давно в сообществе. We were all new. То есть мы все, говорит, были новичками. But I could see the recovery in the other members at our one little group, and I wanted it. Но я видел выздоровление у других членов сообщества, и я хотел так же. I was a hippie. Я был хиппи. That's cool. And I was very opposed to the war in Vietnam. Он был близко, говорит, к войне во Вьетнаме. But I found a spirit and a feeling that I couldn't get anywhere else. Но у меня было такое чувство, что я не мог никуда больше пойти. And I was worried that I would fall in love with NA. Я переживал, что я влюблюсь в NA. And be a phony and not have worked the steps. Но боялся, что он прозвучит таким пустословом и не будет работать по шагам. So I became obsessive and compulsive about step 1. И он стал одержимым, и компульсивно стал писать шаги. And practice surrendering to things. Стал практиковать именно вот капитуляцию. And after a few weeks, it didn't feel so uncomfortable anymore. И после нескольких недель вот этой практики он уже не чувствовал себя некомфортно. But then I wanted to know more about how I could get some power. Но затем он хотел узнать, как получить больше силы. And I had believed in a loving God especially from my teenage years on. И, говорит, сложно поверить в любящего Бога, особенно в возрасте там именно как тинейджера. And I got clean when I was 29. И он говорит, стал чистым, когда ему был 21 год. So I realized I was going to have to go back and find out about God from scratch. И он понял, что нужно будет как-то возвращаться обратно и вот пытаться найти свою веру. Because whatever I believed before recovery didn't keep me clean. Потому что все, во что он верил до выздоровления, не помогло ему остаться чистым. I used until I was encapsulated. I don't know if you have a word for that. I'm sure you have a situation for it. I'm sorry, the connection was bad. Can you please repeat what you just said? I used until the drugs wouldn't get me high anymore. All right. Он говорит, что употреблял до того момента, когда уже наркотики переставали его вставлять. И говорит, что вы наверняка знаете такие моменты. And then from going to meetings, I slowly started feeling better. И то есть, когда он начал ходить на собрания, он стал лучше себя чувствовать. And my mind began to clear. Его мозг, разум начал проясняться. And I had a feeling for the other people in the rooms with me. И у него стали появляться чувства к людям, которые были с ним в этих комнатах. I got clean in 1974. Он чистый с 1974.
And I just, a lot of people were coming in the door and going out the door. И много людей, говорит, входило в эти двери, и много также уходило. And the people going out the door helped me because I did not want what they had. И люди, которые уходили, помогали ему, потому что он не хотел иметь то, что они получали. And we threw ourselves into studying recovery and working the steps as best we could. I'm sorry, can you please repeat? He said repeat. Can you What? Repeat it. We threw ourselves into the program. We worked the program. Они работали по программе, And I found out some more stuff about higher power until I found a higher power I could really surrender in, and it was the spirit of greatness in anything. он узнал много новых вещей о силе более могущественной, и говорит, что это именно дух такого благодарности, именно вот такой благодати, которому он смог поверить и, соответственно, признать ее как силу более могущественную, капитулировать. And I fully believed in my higher power, and there was no trouble turning my life and my will over. И у него не было, говорит, проблем с тем, чтобы вот именно передать свою волю и свою жизнь этой высшей силе. And basically, I've gone through every step with the same attitude. С каждым шагом, то есть он укреплял такое свое понимание. Whatever the answer was, I wanted to know it for myself and so I could share it with others. Все, что я хотел узнать, я спрашивал у спонсора, то есть, чтобы я мог поделиться этим с остальными. The defects and shortcomings keep me from being happy. Дефекты, то есть такие какие-то обходные пути, они удерживали его от того, чтобы быть счастливым. But when I've prayed for God to remove my defects, go ahead. Но когда, говорит, он молился именно Богу о том, чтобы он убрал его дефекты, I realized I had a ways to go. I had to make amends. но он понимал, что ему также нужно будет сделать именно какое-то возмещение ущерба. Some amends are symbolic because we can't find the person we injured. Некоторые возмещения ущерба, говорит, очень такие символичные, то есть там не возместить весь ущерб. And sometimes we get to be face to face with them and feel that relief. Но иногда приходится сталкиваться лицом к лицу с такими неприятными тоже вещами. But what I say today is the defects were like shackles. They were like chains around our hands and our feet. Но, говорит, дефекты были такие как шакалы, как бы, и они как какая-то, злое такое, что-то злое сковывало его руки. And the steps 8 and 9 relate to the world around us, where we can go and where we avoid. Ну, вот, соответственно, сдерживало его от того, чтобы он мог видеть и ходить во весь остальной мир. So that by step 10, Sorry? What am I missing? By step 10. So that by step 10. Okay, by step 10, we have removed our shackles and we're free to go anywhere in the world. Соответственно, уже к 10-му шагу, он, говорит, я избавился от этих шакалов, то есть мог, говорит, ходить спокойно уже по всему миру. And I believe that the reason the 10th step is there is because without the 10th step, we could say that God spoke to us in steps 11 in prayer meditation, and we could justify it with nonsense. Говорит, что так интересно говорит, что типа как будто бы Бог разговаривал с нами в 11-м шаге, говорит, но вот про это хочется сказать. But inventory is our protection. Sorry? If I take my own inventory, you don't have to.
Если я, то есть, делаю свою инвентаризацию, вам не нужно ее делать. Prayer, one of the things we worried about when we were writing the basic text, go ahead. Одна из вещей, о которых мы переживали, когда мы писали базовый текст, was if the message would carry across national boundaries. I'm sorry, I didn't understand you. Okay. When I was the literature chair, and we wrote the basic text from scratch with no outside help. I still didn't get you. I'm sorry, man. Repeat it. Can you He does please- not understand it. He was there when they wrote the basic text. Yeah, I got this part, but And he said that they wanted to make sure that it would go beyond different languages. all right. Он говорит, единственное, что они переживали, когда писали базовый текст, то есть этот вот Бог был там, когда они писали базовый текст, он говорит, что они переживали, что это будет правильно передано именно в другие языки. All right, thanks. And I went to the UK fellowship years ago in England. Он ездил в Великобританию несколько лет назад, ну, точнее, года, там, много лет назад. Last year I went to Oman on the Indian Ocean. Он ездил в Оман, в Индийском океане в прошлом году. And I went to Moscow. I didn't know Moscow was the biggest country in the world. И он ездил в Москву, говорит, тоже в прошлом году, не знал, что Москва такая большая. And I didn't know that Siberia was like the American Southwest. Не знал, что Сибирь тоже такая большая, говорит, как какая-то часть Соединенных Штатов. For some reason, I didn't know it went from the North Sea to the Pacific. That's a long ways. Я говорю, что он пропутешествовал, то есть, соответственно, от Северного моря, там, да, вот через север. То есть, ну, много пропутешествовал, в общем. And amazingly, I didn't know Russia won World War II, so thank you. И самый прикол, что он не знал, что Россия выиграла Вторую мировую. Спасибо, говорит вам. And I love Russians. I've even studied the Russian language a little bit. Eto moya mama, eto mой papa. Мой папа, моя мама. All right. Научили его, говорит, русским словам, вот он попробовал по-русски сказать. Do you know any swearing words? And I also shared and got other people to share on Facebook video. It was very user friendly. We spoke for an hour, no charge. This is my first Skype call, but I've had 4 or 5 other calls similar. Вот он, говорит, он общался первый раз по Фейсбуку, говорит, ну, за него деньги за этот звонок не взяли, за него это было новинка вообще. Particularly with Eugene and Novosibirsk. I'm sorry, I didn't hear you. Okay. Particularly in Eugene. Huh? He didn't hear you. Okay. I shared also in Central Russia, in Siberia, the city, I hope I pronounced it right, Novosibirsk. В Новосибирске, говорит, также в Сибири, в городе Новосибирск. I shared several times there. Он был там несколько раз. So I'm getting to know Russia, and it's a joy, and I'm really grateful that y'all invited me to share today along with Jason. То есть он говорит, что он узнает Россию, говорит, это на самом деле наслаждение. И он благодарен нам, что мы сегодня пригласили его вместе с Джейсоном поделиться. All right. The program out here in California is just magnificent. I've really thoroughly enjoyed myself for the last week. Went to a meeting every day. Программа, говорит, в Калифорнии, просто сообщество, говорит, просто чудесно. Наслаждается, говорит, ходит на собрание каждый день. Are we going to do question and answers? Будет ли вопросы, он спрашивает? Будут. Yeah, certainly.
Loads of questions. So, I should mention my situation. I've been clean 45 years. Он чистый 45 лет. I've raised two wonderful sons into their early 40s. Он говорит, вырастил двух замечательных сыновей, им примерно по 40. And I have two very beautiful grandchildren, 5 years old and 8 years old. И чудесные, соответственно, внуки и внучки, говорит, по 5 и 8 лет. My dad died at 91 and a half in 2014. Его папа умер в возрасте 91,5 года в 2014 году. And my mother is still alive and happy at 93. И его мама до сих пор жива и счастлива, ей 93. So, and I have a wonderful brother and sister, and I lost one brother in a motorcycle wreck. У нее были чудесный брат и чудесная сестра. А вот брата, говорит, он потерял в аварии на мотоцикле. Okay, question and answers. Теперь они готовы ответить на вопросы. Can we have a small smoking break? yeah. Yes. Small break. All right, 5 minutes. Let me see. All right, let's get started. We have some questions for you guys. Okay. First question was asked from my friend Andre. He asked about. Тебе привет, Андрюха. He asked about. Как там первый вопрос был? Как они познакомились, что было? So about you and your wife. Oh, okay. How did you meet? You and your wife. How did you meet and how it all started? Okay. So I had 3 years clean, У него было 3 года чистоты. and I went to one of them NA dances. Он пошел на одну из вечеринок АН. I was 30 years old, Мне было 30 лет. and I saw a 23-year-old redhead. И он увидел девушку с рыжими волосами, которой было 23 года. I said, "That's looking good." Сказал, хорошо смотрится. My friend said, "There ain't no way she's." Go ahead. My friend said, Его друг сказал, "There's no way she's going to go out with you. по-любому она с тобой не пойдет никуда. You don't even got a job." У тебя даже работы нет. So I went to the meetings where she went. И он стал ходить на собрания, куда она ходит. I hung out at the coffee shops. Я начал тусоваться в этих кофешопах, где она была. When I first saw her, she had about 6 months clean. Когда он ее первый раз увидел, у нее было где-то 6 месяцев чистоты. When she had about 8 months clean, I started seeing her. Когда у нее было примерно 8 месяцев, они начали уже встречаться. My intentions were good. Его, говорит, помыслы были хорошими. I talked to my sponsor. Я даже с наставником разговаривал, говорит. He said, "Go for it. You could be dead tomorrow." Говорит, вперед, ты можешь умереть завтра, говорит. He said, "But be careful Но будь осторожен, because we can't hurt others." но, потому что мы можем повредить также и другим. Within 2 years, we got married. Через 2 года мы поженились. It was almost like an NA event. A lot of NA people there. Это было как будто энеевское мероприятие, там столько было энеевского народу. That was in 1995. Это было в 1995. So now we've been married for over 24 years. Сейчас мы женаты больше 24 лет. So the story about this История об этом. is you can get anything you want in Narcotics Anonymous. Он говорит, это про то, что можно получить все, что угодно в анонимных наркоманах. As long as you're willing to pay the consequences. Только если вы готовы платить за эти последствия. All right, cool. So do you like it?
Love it. Он любит, говорит, ему нравятся отношения. Yeah. All right, awesome. Yeah. Может, что-то еще? Какие-то вопросы? Just one second. Про переписку? Ладно. One lady asked about there is a project in H&I where people from outside of institutions are writing letters to guys that are locked inside. Mm-hmm. And they are becoming like sponsors for them. Mm-hmm. And they do steps by writing letters. Mm-hmm. Is there any kind of that stuff there in US, and do you do that stuff? I can answer. Do you want me to answer that? Yes, there is. All right, да, говорит, есть такая штука. It's called behind the walls. Она называется за стенами. I don't do that. Я, говорит, этим не занимаюсь. I actually go inside the prison. Он, говорит, ходит в тюрьму, как бэушник. All right. I start meetings in the prison. И он там проводит мероприятия, собрания. And tell them to get their own sponsor inside the prison. И говорит им, чтобы они находили наставников внутри тюрьмы. Because with a sponsor, потому что наставник, спонсор, sometimes you need to talk right now. Потому что бывает нужно поговорить прямо сейчас. And not wait for no damn letter. И не ждать долбанного письма. We are a kind of young society right now, and NA fellowship in Russia is young, and not so many guys in prison are ready to be sponsors, so all that kind of stuff. Many new guys in prison, so no sponsors for them. That's why I'm making that. When 30 years ago, 30 лет назад, when I came to Narcotics Anonymous, когда он пришел в анонимные наркоманы, I got my first sponsee when I had 9 months clean. У него был первый поднаставник, когда мне было 9 месяцев чистоты. NA was small. NA был маленьким. There ain't no clean time requirement to sponsor. То есть для того, чтобы спонсировать, нет каких-то определенных требований по чистому времени. Our basic text says Наш базовый текст говорит, that we get extreme joy что мы получаем экстремальное, прям такое грандиозное удовольствие. When we see an addict with 2 days clean, когда мы видим, как зависимый, у которого 2 дня чистоты, tell an addict with 1 day clean, делится с зависимым, у которого 1 день чистоты, that everything's going to be okay. Говорит ему, что все будет хорошо. So the bottom line is, То есть, чтобы вы понимали, о чем я говорю, it don't take clean time to help others get through this. То есть, чтобы помогать другим преодолевать это, не нужно иметь какое-то чистое время. But together we do stay clean. Вместе мы можем оставаться чистыми. But since we're not inside the prison, Но так как мы не внутри тюрьмы, we can go in there and help them get their own meeting started. мы можем пойти туда, как бэушники, и помочь им начать их собственное мероприятие. So that they can have a group just like we have. They can have a group inside just like we have outside. То есть группу могут проводить внутри, так же, как мы, соответственно, здесь. Yeah, we also have that kind of stuff. Also, people from H&I Yes. go there and also make that kind of meetings. Yes. Yeah, it happens also. Что такое проект? Он говорит, есть. Он сказал, есть. Он говорит, не участвует в этом. Да-да. Задай ему, пожалуйста. Пишут по второму, по третьему кругу. Can you tell us about the practice of writing steps? So right now, for example, in Russia, we write the first cycle of steps, and then we start again and again. So do you have that kind of practice in US? So do you write steps several times? Do you write the steps Several over again? rounds of Early steps? days in Russia. No. There's no rules for doing the steps. Говорит, нет определенных правил, как делать шаги. The basic text says there's no wrong way to do the steps. То есть в базовом тексте сказано, что нет каких-то правильных или неправильных вариантов, как делать шаги. It's important to write the steps for understanding. Важно писать шаги для понимания. But in the 12th step, Но в 12-м шаге it's written in the basic text написано в базовом тексте, that our words and our literature are meaningless. That our message is meaningless unless we live it. That our message is meaningless unless we live it.
Но что в 12 шаге сказано, что вот наша именно вот такая весть, она, говорит, не имеет смысла, если мы не живем ей. Meaningless. То есть она вообще не имеет никакого значения, если ей не жить. It says our words and our literature Наши слова и наша литература mean nothing compared to our lives and our actions. ничего не значат по сравнению с нашей жизнью и нашими действиями. So we become the message То есть мы сами являемся вестью. by the way we live. То, как мы живем. So I can talk all I want in the meeting. То есть на собраниях я могу говорить, что хочу. But if I'm not living it out on the street, Но если я так не живу на улице, it means nothing. оно ничего не значит. I can write all I want. Я могу написать все, что я захочу. But if I'm not living it, Если я не живу так, it means nothing. это тоже ничего не значит. Because it's only through understanding Это только работает через понимание and application и применение. that it works. То, как так это работает. Thank you very much. Thanks. Виталик зависимый. Yes, if you need to write a step. Виталик Алекс. He is saying that his name is Vitalik and he's an addict. Oh, okay. Well, what did he say? He said his name's Natalia and he's Я в детстве His мечтал, name's что Natalia. много людей. So Vitalik is saying that when he was a child, he was dreaming about having lots of friends Разных городов. from different towns, from different cities. When he was a kid, he always wanted to have friends from all over. Романтики сбываются. And he's saying that right now dreams are coming true. That's He has right. lots of friends. Сегодня у меня на 2 друга стало больше. And today he's saying that today it's plus 2 friends. Yes. He's talking to you And, guys. and if he's ever in California, Если ты будешь в Калифорнии, look me up. he's saying that he's coming to California. Tell him we're going to eat good. Покушаем хорошо, говорит. Прежде чем приступить к 10-му шагу, полностью ли надо сделать 9-й? Ко всем спискам надо дойти. And he is asking a question about the 10th step. So before starting the 10th step, should we complete fully the list of the 9 steps, all the amends, or it's not obligatory? I don't understand. He said, before you do the 10th step, should you complete everything in the 9th step and do every single amends, or that's not necessary to move to 10? Remember what I said about step 3. When you turn your life and your will over, God works the rest of the steps. Самый интересный момент, говорит, как я говорю, то, что если вы, говорит, в 3-м шаге припоручите волю и жизнь Богу на самом деле, то есть Бог сделает для вас остальную работу. And the steps are like rooms. You can only enter a step one time for the first time, and thereafter you can use that tool, that surrender again and again and again. То есть он говорит, это как комната, в нее, то есть один раз входишь, потом нужно просто жить, применять этим, то есть капитулировать и капитулировать. We didn't invent spiritual principles. We discovered the principles. То есть мы, говорит, не изобретали какие-то духовные принципы, мы просто их нашли, открыли. They've been keeping human beings alive and free for a long time. То есть мы как человеческие существа, то есть должны изначально быть свободными, живыми. And if we work in our program, we learn something new every day. И работая в программе, мы узнаем что-то новое каждый день. The thing that I've learned, especially in the last 2 years, is there's a worldwide fellowship communicating through the internet and travel, and they're building something really big and really good for the future fellowship.
То, что я узнал вот в последнее время, это то, что сообщество развивается тоже, ну, благодаря интернету, благодаря путешествиям, и то, что много чего происходит именно, вот, ну, мы создаем что-то, много чего для будущего поколения. All right. Yeah, I want to touch on that real quick too. All right, certainly. On the 9th and 10th. Sometimes I have living amends. Иногда I don't sometimes. I do have living amends. У него есть такие, как бы, возмещения ущерба определенные. That I'll never be through with. То есть они такие пожизненные, которые я никогда не закончу. So I can't never do step 10. I need to move right away. То есть получается, что он не может делать 10-й шаг, раз есть шаг возмещения ущерба, который нельзя сделать. And another thing that's happened to me. И также одна вещь, которая с ним произошла. If I've been in a meeting in Narcotics Anonymous. Я был на собрании NA. And I've heard somebody share. И он услышал, как кто-то делился. And I've said, "Oh fuck, I've done that too. Now I know. Now I owe another amends." И такой говорит, блин, я также, говорит, перся, типа, я еще один ущерб причинил. Ну, вспомнил, что причинил. So that 9-step list can grow. Поэтому, говорит, список 9-го шага может постоянно расти. Because some of the stuff I did when I was using, I don't even remember. Потому что есть вещи, которые он даже не помнит, что он делал во время употребления. Okay. All right. Yeah, this guy. His name is Sergey, and he is an addict. Hi, Saria. Есть ли какие-то рекомендации по скорости написания первого круга шагов? И может ли программа 12 шагов работать во мне, если она написана на клавиатуре? So he's asking about also writing steps. So are there any timings for writing steps? How fast should you write the first round of steps? And also, can the program work for him if he didn't write all the steps yet? Is he asking me? You can't see any of us. You can answer it. Well, the writing is good. You know, I believe in the physical disease, the mental disease, and the spiritual level. And when we write it down, we clarify what we're trying to do and what we need to know about. So the writing plays a great role. But через написание шагов, он говорит, мы можем увидеть то, что мы делаем в жизни, да, как мы живем. Вот это очень проясняет эту вещь. But there's no wrong way to do it. То есть нет какого-то правильного или неправильного способа делать это. If you feel bad about something from your past, this is the only way you can rub it out. Если тебе плохо по поводу того, что ты делал в прошлом, это единственный способ достать это изнутри. So you experience an increasing freedom through the 9th step. И вот это происходит благодаря 9-му шагу. And even if you think the person that you owe the amends to is dead, if you run into them on the street, you're ready to make amends right then. То есть, если кому-то ты причинял ущерб, и у тебя уже написан шаг, то есть, если ты встречаешь их на улице, например, ты уже можешь быть готов к тому, чтобы возместить ущерб. And I believe in a life of the Spirit. So even if you just send them a blessing, that helps too. И то есть, живя такой духовной жизнью, даже если просто отправлять этим людям такие мысленные благословения, это тоже помогает. And you become free to live your life in peace. Появляется свобода для того, чтобы жить свою жизнь мирно. So how many time did it take you to write? I want to add that. I want to answer that real quick too. Certainly. The program in Narcotics Anonymous works. Программа анонимные наркоманы работает. As soon as we come into the program in Narcotics Anonymous. Как только мы приходим в программу анонимные наркоманы. Before we start any steps. Даже до того, как мы начинаем писать какие-либо шаги. The time limit on the steps. Но время в шагах. Is when we want to quit hurting inside.
То, что мы очень ранены внутри. Because it's only through desperation that we seek help from others in Narcotics Anonymous. То есть через отчаяние только мы приходим уже к этим вещам. So as far as how many times to write it, А что касается вот предыдущего вопроса, как много кругов можно написать, or how soon to write it, и как написать, or what it means to write the steps, или что означает писать шаги. there's no rules. То есть абсолютно никаких правил нет. It's when you want to quit hurting. А если вы хотите именно выйти из этого круга, вот, то есть болезненного, Because there's freedom in living by the principles and the steps. потому что это свобода жить по духовным принципам шагов. Он спросил, за сколько они написали. Я еще не задал, он просто продолжил. And also Sergey is asking, how many time did it take you to write your first round of steps? How long did it take you to do your first No, I round? know what he's talking How about. long did it take you to do your first round? Well, some people think you can like start over and rework the steps 1 through 12 again and again. Некоторые люди начинают писать шаги, пишут, снова, заканчивают, пишут снова и снова. Так, я слышу твой вопрос. I prefer the approach that you can only start your first step one time, but you continue it forever. You can start your second step one time, but you continue that forever. So I don't go back and rework the steps that I've worked before. I just continue. And there's always new stuff coming in from a loving God. And we get what we need to know when we need to know it. Он говорит, что он предпочитает другой способ написания шагов, то есть он говорит, что я начинаю, говорит, первый шаг, и потом продолжаю его, начинаю второй и продолжаю. То есть, говорит, я не кругами пишу, то есть, грубо говоря, все время работает по шагам, которые уже написал. Can you tell about the timing? What time did it take you to write steps? Like 1, 2 years? I'm a little bit different than Bo on that one. I've done the steps several times. По-другому. Джейсон говорит, я несколько раз делал шаги. Because I'm an idiot. Потому что я идиот. It takes me a while to understand. У меня, говорит, больше раз надо, чтобы понять. The first time, Первый раз I did them really fast. он очень быстро это сделал. Really fast. Очень быстро. Because I wanted to finish the steps before my roommate. Потому что он хотел закончить шаги быстрее, чем его сосед. Like it was a badge of honor. Чтобы получить такую медаль прямо почетную. How many time? Do you know the timing? Just approximately. Maybe 4. 4, you mean years or month? No. You mean how long it took me to do it? Yeah. Maybe 6 months. 6 месяцев. But understand. Но вы должны понять, говорит. I did it fast. Он сделал это быстро. Because I wanted to get it done. Потому что он хотел, чтобы именно сделано это было для галочки. I remember telling my roommate. Я помню, как он сказал своему соседу. I did the 5th step. What about you? Я сделал шаги, типа, как ты? Where's your recovery at? So it was ego. It was pure ego. Это было его эго. То есть это было не от сердца. Later on, I had to do them again. После этого я делал еще. Because of understanding was different. Потому что понимание уже было другим. Remember earlier when I said it's only through understanding and application that it works? То есть помните, как раньше я сказал, только через понимание и применение это работает? If I'm not understanding it, если я это не понимаю, then maybe I need to examine it again. Может быть, мне нужно еще раз это исследовать. Because I have to learn how to apply it. Ему нужно потому что понимать, как это применять. If I want to make myself better from the inside out. Если я хочу сделать себя лучше изнутри наружу.
Вот у них сейчас зависимость проявляется, спроси. Чего избавиться хотят они? Can you tell, there is a question, can you tell about your addiction? What things are you right now addicted to, What are you and addicted how to do you right work now? with that? What is what? What are you addicted to right now? You want me to answer that, or you want to answer that? Уже не помнишь, какой зависит. Там дедушка такой милый, сидит просто, улыбается. I don't think I'm addicted to anything Я бы не сказал, что now я in зависим. the sense of like having addiction. От чего, ребята? Ага. I'm sorry. Can you repeat the last? Ребят, не слышно реально ничего. Can you repeat the last saying, please? What? He said he doesn't think he's addicted to anything regarding like addiction. Да, он говорит, что не думает, что не зависим ни от чего, кроме именно вот самой наркомании. Спроси, Салют, ты хочешь что, нет? Как давно у него? Я не буду переводить. For me, Yeah, what about you? the addiction comes up all the time in my life. Он говорит, Джейсон говорит, у него все время проявляется зависимость. I like to eat. Есть, видишь, любит кушать. All right. I like all kinds of things, Мне все, говорит, нравится вообще. you know, but Но it doesn't own me the way that it used to own me. это больше не владеет мной так, как владело мной раньше. Like I have a choice today, То есть сегодня у меня есть выбор. where when I was using, То есть когда я употреблял, I didn't have a choice. у меня не было выбора. I had to use. То есть, была зависимость. And there was a question, I'm really sorry to ask that question. I don't know if it sounds not really polite. Okay, go ahead and ask it. Do you guys watch porn? You watch porn? One thing worth mentioning, I don't have any like active addiction. I can even go without coffee. Coffee? Yeah. But I do have a obsession and compulsion. I compulsively love all NA members worldwide that I know of. Он компульсивно любит всех нейсов. And I'm compulsive in trying to carry the message. Otherwise, I would never have bought my plane ticket to Moscow. Иначе, говорит, он бы никогда не купил билет в Москву. And as far as the question, Yeah. I love watching American TV, Нравится, говорит, американское телевидение смотреть. and that's all softcore porn. Это все, говорит, порнуха. Андрей, зависимый. Да. Хотел узнать по поводу воспитания детей. Были ли у них какие-то страхи, опасения, возможно, там? Sorry, I didn't want to ignore that question. One guy is asking about raising children. So, did you have any fears concerning that, and how did you go through them? Do you want me to do that? I didn't understand. I'll answer it and then you answer. I'm Okay. 74 years old, clean, but my hearing, my hearing aids. I'll answer first, then you answer. Okay, I'm going to answer first, and he's going to answer it. Okay. All right. With children, with any relationship, То есть с любыми такими отношениями, the spiritual principles of the traditions are extremely important. то есть здесь духовные принципы говорят, что традиции очень важны. I have to apply the principles in the traditions in order to get along well with others. То есть я должен применять принципы и традиции, чтобы нормально существовать с другими. And I'll give you an example. И приведу вам пример. Autonomy is a spiritual principle. What? Autonomy is a spiritual principle. Autonomy, what does it mean? Autonomy, fourth tradition, autonomy. Like in the fourth tradition. Важная, говорит, традиция. Yeah, I got you. That means
that I have to let my daughter be who she is. Это значит, что я должен позволить своей дочке быть тем, кем она является. That means if she wants to play with my boys' toys in my son's room, she can. То есть, например, если она хочет поиграть в какие-то мужские там игрушки в комнате мамы, она может это сделать. That means I need to allow her to be her person. Я должен любить ее и тем, кем она является. She can play with his toys, Она может играть в эти игрушки. but if she breaks them, she's harming others. Но если она сломает, говорит, Right? чего будет? Типа, ну, хреново будет, короче. So she can be her own individual Но она может быть, то есть, индивидуальной, как она хочет. as long as she's not causing harm to others. То есть до того, как она причиняет ущерб. То есть это грань. То есть она может быть кем угодно, не причиняя ущерб. Because as a father, Потому что как отец, I always want to say, you got to do this, you got to do this, you got to do this. потому что как отец я всегда хочу сказать, ты должна делать это и это. But I still have to allow her to be herself. Но по-прежнему я должен помогать, любить ее именно вот такой, какой она есть. And that's autonomy. И это есть автономность. Okay, now he I wants, should also add she's a sweet little angel. Да, я также добавлю, что она маленький ангелочек. yeah, but he don't know her that well. Yeah, maybe that's it. Он ее плохо знает. We make a good team, you know. Yeah. Okay. Does that help with that question? Yeah, all right. Да-да. Вот мужчине, который девушки, Лучше зовут. которого, значит, жена тоже анонимная, Джейсон, он да. анонимный, как он и его жена применяют программу в их отношениях. То, что вот именно они двое анонимные зависимы. One lady is asking about you and your wife. How do you use principles and traditions in your everyday marriage life? And steps also. That one's me. It goes back to the traditions. Это все отходит назад, идет к традициям. I have to practice the principles, the spiritual principles. И духовным, мне нужно практиковать духовные принципы. I practice the spiritual principle of fidelity. What? I'm sorry. Fidelity. I I don't- I'm sorry, I don't. Being I don't true, mean- being true. I don't screw around with other women. I didn't I don't- hear you, I'm sorry. I don't sleep with other women. Я говорю, все просто, я не сплю с другими женщинами. If Духовный принцип такой. if I'm going to be at a meeting Если, например, я на собрании, and I'm going to talk to some of my sponsees after the meeting, и я хочу поговорить с кем-то из спонсируемых после мероприятия, out of respect, I call and tell her I'm going to be late. то есть из уважения к ней я звоню и говорю, что я задержусь. In tradition 1, В традиции первой it says what's good for the group is good for the individual. говорится, что хорошо для группы, хорошо и для каждого. If I see a real nice watch that I like, Если я вижу, например, хорошие часы, которые мне нравятся, but I need to pay the house payment, но мне нужно заплатить за дом, I better pay the house payment. мне лучше заплатить за дом. In the 7th tradition, А в седьмой традиции it says we need to be self-supporting. мы должны быть на самообеспечении. That means I need to wash the dishes every now and then. То есть это означает, что мне самому нужно мыть свою посуду. The steps, А? the steps, Steps? the steps, Касаемо шагов, they help me so that I can live in my own skin. шаги помогают мне жить в своей собственной шкуре. The steps keep me from suicide. Они удерживают меня от самоубийства. The traditions А традиции help me get along with other people. помогают мне существовать с другими людьми. They keep me from homicide. Они удерживают меня от убийства.
Nice saying. Thanks, man. There's a saying over here about the steps and traditions that the 12 steps keep us from killing ourselves. Тоже хочешь сказать про шаги и про традиции, про 12-й шаг, который вот именно какой-то... And the traditions keep us from killing each other. Что говорит, шаги, да. Ну, то же самое сказал, по-другому, просто что шаги спасают нас от того, что мы убили себя, а традиция от того, что мы убили других. Yeah, all right. Есть еще вопросы, ребята? Да-да? Can you tell about your kids? So, are any of your kids addicted to anything? You want me to answer that? What do you say? Our kid's addicted. I have a son that's 32. У меня сыну, говорит, 32 года. When he was 19 or 20 years old, Когда ему было 19 или 20 лет, he came home loaded and brought dope in the house. он пришел домой пьяный, ну, такой весь употребленный. We gave him a warning and he did it again. Мы предупредили его, но он сделал это снова. We had to get him out of the house. И мы просто выгнали его из дома. He hit a bottom. То есть, и он, соответственно, тогда достиг своего дна. It didn't take long. Это много не заняло времени. But when he called back, Но когда он позвонил уже потом, we told him he could move back in, мы сказали, что он может снова приехать, but he had to be clean and start going to meetings. но для этого он должен быть чистым и ходить на собрания. It's hard to kick your kids out of the house. Это сложно именно выгнать детей из дома, But it has to do with loving them но это относится именно к любви к ним. enough to let them И не позволить им, learn the difference. позволить им узнать разницу. Because if I would have let him continue to use in my house, Потому что если бы я позволил ему употреблять в своем доме, his addiction could have got way worse его зависимость могла стать намного хуже, over a longer period of time. на гораздо более длительный промежуток времени. I hope that helps. What about your son? Is he still going to NA? He moved 800 miles away from us. Он уехал на 800 миль от нас. Got married. He got married. И поженился. He has a baby. У него есть ребенок. And he's working. Он работает. But as far as his personal life is, Но что касается его личной жизни, it's none of my business. это не мое дело. Because that's a tradition too. Потому что это вторая традиция. Шаги не пишут, что ли? Ну, вряд ли уже рассказал бы. Ладно, что, есть еще вопросы, ребят? Как он отличает от Бога? Well, there is a question. How do you how can you tell that it's your will or it's God's will? Well, How can you tell? In an It's your will example. or God's will. How can you Yeah. tell if it's your will or God's will? An example. In my experience, you develop an internal dialogue. You're constantly asking God's help, and you're constantly finding answers in unusual ways. Внутреннее понимание такое обретается, и ответы в таких необычных формах приходят. I even do that in my sleep dreams. Он говорит, во сне это все любит делать. If did he answer it? All right. If it's my will, Говорит, сейчас Джейсон расскажет. then it always ends up a mess. Если, говорит, это моя воля, всегда заканчивается какой-то разрухой. All right. God's will is to do the right thing for the right reasons. А Божьей волей это делать правильные вещи по правильным причинам.
Can you tell an example, like some kind of example, so where you can tell that it's your will and where it's God's will? Just an example from your everyday life or some kind of that stuff. I missed my flight to California Thursday last week. Пропустил, говорит, рейс в Калифорнию, например, самолет в Калифорнию. And I immediately began to be extra nice to everybody. И он перестал быть милым со всеми. And I told the girl at the ticket agent at the other airlines, I said, I have to surrender. It's all my fault. You didn't do anything wrong. И он сказал девушке, которая продавала билеты, что мне, говорит, нужно капитулировать. Все, говорит, нормально, вы ничего плохого не сделали. Because you're my only hope of getting another ticket. Я просто надеялся получить еще один билет. And I did get another ticket the next day and flew out here. Я получил другой билет и улетел потом. But I realized it was a blessing. Very frequently things appear to go wrong, but I just surrendered to that, let God's will prevail. То есть он говорит, как пример, что все пошло не так, да, но то есть он постарался принять волю Бога, да, и то есть не агрессировать там, а именно поступить правильно. I'll give you another example. Сейчас он тоже приведет пример. God's will is usually what happens. Божья воля это обычно то, что происходит. My will is what goes on between my head. А моя воля то, что происходит в моей голове. So a while ago, I'm driving down the road. Я еду по дороге. And I gotta piss. И мне нужно пописать. Really bad. Прям по жопу приперло. So I park my car and run into the supermarket. Я паркуюсь и бегу в супермаркет. And there's someone in the restroom. И там кто-то в комнате, в туалете. So I have to stand and wait. И я должен подождать, пока он выйдет. While I'm waiting, I kind of look at the things on sale. И пока я стою и жду, я смотрю какие-то вещи на распродаже. The guy leaves the restroom. И чувак выходит из туалета. And another guy starts to walk in the restroom. И другой заходит. I push him to the side. Я отталкиваю его в сторону. I say, I was first. И говорю, я был первым. I had to go bad. Мне нужно прям конкретно. While I'm in the restroom, А когда я в туалете, my disease starts in my head. моя болезнь начинается в моей голове. I'm thinking, Я думаю, there's going to be a fight. сейчас будет драка. As soon as I walk out of here, he's going to get it. He's going to get in my face. Сейчас, когда я выйду, он прямо мне сразу всечет. I might have to move like this and throw this way. И говорит, представляю, как я сразу буду двигаться вот так, вот так. I got a scenario playing inside my head. У меня сценарий прямо в голове крутится. It's not even real. It's not God's will. Это нереально, это не воля Бога. It's running in my head, though. Это все, что происходит в моей голове. As soon as I walk out of the door, Как только он выходит из туалета, he smiles and says hi. он улыбается и говорит, привет, типа, пока, что такое. And I go on my day. Я просто дальше иду в свой день. But for those 3 minutes, Но эти 3 минуты, when I was in that bathroom, когда я был в туалете, standing there, стоял там, my head was playing some pretty bad tricks on me. но у меня в голове происходили такие плохие вещи. I was living in my disease. Я жил своей болезнью. I'm not responsible for my disease, Я не ответственен за свою болезнь. but I am responsible for my recovery. Я ответственен за свое выздоровление. So when I left the bathroom, Когда я вышел из туалета, I didn't come up to the guy in a mean way. я то есть, не подошел к нему по злому как-то. I smiled and waved back, Я тоже улыбнулся, помахал рукой. and everything was good. И все было хорошо. So that's an example how even things that aren't real can go in my head. То есть, и вот пример того, как вещи, которые не являются реальными, могут происходить в моей голове. And I know it's not God's will. И я точно знаю, что это не воля Бога. But I do believe that God Но я верю, что Бог
has allowed me to make all the perfect mistakes позволяет мне совершать любые ошибки, to get where I am today. чтобы добраться туда, где я есть сейчас. Because I make mistakes all the time. Потому что я все время допускаю ошибки. And I don't understand it. Я этого не понимаю. But God allows me to walk through them Но Бог позволяет мне пройти их, in order to get where I need to get. чтобы я дошел туда, где я должен быть. That's it. Это все. God frequently does things with my life that I don't understand. But Wait a minute, let me say that first. go ahead. He said God frequently does things in his life that he don't understand. Бог делает в его жизни такие вещи, которых он вообще не понимает. But I accept and go along with it, and things work out better than I had planned. Но я благодарен за них, я иду дальше, и все происходит лучше, чем я думал. Let's get back to it. Да-да, давай. What about the honesty? Do you ever have situations when you lie and it goes like better than if you will tell somebody truth? The what? Yes. All right. Да, говорит. Sounds like what I said. I know he said, do you ever lie when you're supposed to tell somebody a lie instead of the truth? Well, I'm married. Я женат. I'm not. So Я, говорит, женат. if my wife says, Если жена спрашивает, does this taste good? Does this dinner taste good? это, говорит, вкусно? Я вкусно приготовила. I say it's delicious, baby. Я говорю, это просто превосходно, детка. Whether I like it or not. Без разницы, нравится мне это или нет. There's a difference between being honest Есть разница между тем, чтобы быть честным, and being brutally honest. и быть грубо честным. Про грубость говорит. We don't want to hurt others. Мы не хотим грубить другим. All right. Thank you. Thank you. Все, есть вопросы, Cleaned ребята? out the room. Let me say one thing in general. When we were writing your basic text back in 1981, go ahead. Когда они писали базовый текст, говорит, all right. We were hoping that the book would translate well into other languages. And I talked to a man in Iran, Мы надеялись, что книга будет правильно переведена на другие языки. and asked him if the translation went well in Iran. И он общался с чуваком из Ирана и спрашивал, вот правильно ли переведен базовый текст. And he said their translation into Farsi Они переводят это вот на его язык. was better than the original. Это было переведено даже лучше, чем в оригинале. So I think a worldwide NA is growing up right now. То есть он рад, что NA так разрастается всемирно. We are also happy about that. Yeah, good. Вот если бы сейчас он хотел изменить что-нибудь в базовом тексте, что бы он изменил? Andrew is asking if you want right now to change something in the basic text, what would it be? Change something? The price. Цену, говорит. If we could change anything in the basic text, what would it be? The price. What about the price of the basic text? How much is right now? It is right now. It's too expensive. Слишком дорогой, говорит, сейчас он. How much? We should make it as little as we can so that we can get one to every single newcomer who needs one. То есть они стараются цену держать низкой, чтобы у каждого была возможность купить. Yeah, we should be able to give them freely. У них есть возможность даже давать им бесплатно книги.
That's my opinion. Но это его мнение. Он говорит, должна быть такой. То есть они не дают, но должна быть. We were very conscious when we wrote the basic text from scratch with no outside help. That there was no byline and no royalty. Мы были очень сознательными, когда писали базовый текст, то есть не получая помощи ниоткуда. We didn't get any help from an outside organization. We didn't even get any help from WSO. То есть еще раз подчеркну, что ниоткуда они не получали абсолютно помощи, то есть писали сами. We invited Jimmy to help, but he didn't want to. Они пригласили Джимми, говорит, чтобы он помог им, но он не хотел. And we ignored the politics. Мы игнорировали политику. And we didn't do it for money. И мы не делали это для денег. And we didn't do it for personal credit. Мы делали это для именно личной. We never turned away a member who wanted to help. Can you please repeat? Except for one guy that broke ashtrays. Said repeat. We never turned away anyone who wanted to help. Мы хотели найти такой способ, чтобы помочь. Except for this one guy who was breaking ashtrays. Can you please repeat? Except for the one guy who was breaking things. Except for the one guy who was breaking things. Кроме того чувака, который все портил. But he still helped in many ways. He still helped. Но он все равно помогал. And our reasoning was that by not wanting money and not wanting any personal credit, we wanted to make a statement to the world that we were freely sharing what was freely given to us. And Самое главное, то, что никакой личной выгоды не было, никаких денег, там просто это была такая помощь. And we certainly didn't do it for money. Everybody paid their own way. То есть каждый оплачивал, как бы говорится, по-своему, то есть мы не делали это за деньги. We were self-supporting through our own contributions. Мы, то есть, были на самообеспечении полностью на тот момент, касаемо именно книги. А сейчас отношение вот этих к литературе, которая сегодня, например, издается, руководство, жить чистыми, как они принимают? What about the new literature that is coming out right now? Do you participate in some kind of that stuff? And what is your relationship to that new literature? To who? To the new literature. Huh? I personally have no opinion on outside issues. У меня нет мнений по этому вопросу. It's a very good question. What we did was everything was open and above board. Everybody had a say. Wait a second. Let him say that. Go ahead. I didn't. Can you please repeat? He said everything was, when they wrote it, everything was open and above board, and everybody had a right to say something. Да, когда, говорит, они писали вот этот текст, то у каждого была возможность что-то сказать. У каждого. All right. And we stressed open participatory processing. We would read the material to. Wait a moment. It was an open participant process. Да, то есть был это процесс открытый такой для всех участников. There was no backroom deals. То есть нет. Nothing was done in secret. То есть ничего не делать в таком секрете, тайно. So, there's never been a book written that way. То есть это была книга, которая была написана таким способом. And the new literature is all behind closed doors. We've talked before in this session about God and the feelings. We can feel the spirit of even dead addicts that were helping us from the silent world. Он говорит, что вот раньше мы до этого говорили о Боге и о чувствах. Он говорит, когда они писали эту книгу, они чувствовали даже вот
как ему кажется, вот, то есть вот, дух всех, даже кто погиб от зависимости, будто бы они помогали писать эту литературу. Several of the major writers have died. I'm sorry. Several writers of the basic text have died. But they Have what? died clean. Several people who wrote the basic text have died clean. То есть несколько людей, кто писал базовый текст, остались чистыми. Okay. I didn't get Ну, that все, last. все, короче, He поняли. repeated it. What you said. Okay. All right. Today's literature is done behind closed doors. То есть, а сегодняшняя литература пишется за закрытыми дверями. As for me, Как для меня, the Living Clean book says как книга говорит, жить чистыми, говорит, that we should wait a year clean before we get in a relationship. мы должны ждать год перед тем, как вступить в отношения. Год чистоты должен быть. I'm glad that wasn't around whenever I was in NA. Слава Yeah, Богу, he's этого не living было. proof. Because someone else would have my wife instead of me. Потому что у кого-нибудь другого была моя жена. But our population in Narcotics Anonymous is huge. And Wait a second. go Да, ahead. говорит, количество, говорит, вот именно как население, говорит, грубо говоря, анонимных наркоманов очень большое количество. All right. And sometimes we have to wait a period of time for everybody to get into the discussion. И то есть процесс происходит же в результате дискуссии, и приходится очень много ждать. Some miracles are bigger than others. Но другие, одни чудеса гораздо больше, чем другие. And those miracles take more time. И эти большие чудеса занимают больше времени. The basic text of Narcotics Anonymous was written in 1981. Базовый текст был написан в 1981. We had 4 conferences that year. Было for what? Conferences. Conferences, literature conferences. 4 конференции было в этом году, в 81. They don't do it that way today, and the books that come out of the corporation, some of them sound like a government agent wrote it. I'm sorry, can you please repeat? They don't do it that way today. Они должны были сделать это именно так в то время. And the books almost sound like they were written by a government agent as opposed to an addict. И книга звучала так, как будто бы она была написана правительством. Спроси у них, нет таких вот норм. То есть вот старые иные, как новые иные, там, ну, какие-то другие наркотики может появляться. Если у них вот какой-то конфликт такой, что ну там не понимают, например, вот они давно выздоравливают. Кто-то приходит, более свежий там конфликт поколений. Can you tell about Солятину нет, мне кажется. All right, so this guy is asking about. Ребят, тяжело переводить. So this guy was asking about new drugs and new people in NA. So, for example, in Russia there are many new drugs. So NA right now is like in 2 parts. People who are using who used to be under new drugs and under old drugs. Is that kind of stuff there in US? Yes, but we don't care what you used or who your connections were. It doesn't matter. You just can't cop a buzz no more. Что-то подобное как бы есть, но, говорит, это не важно нам, говорит, потому что There's важно, always что не употребляют. Тебе не нужно употреблять из этой серии, остальное, говорит, не важно. there's always new drugs. То есть всегда появляются какие-то новые наркотики. But we're all the same old addicts. Sorry? But we're all just addicts. Но мы просто все зависимые. I can tell when a person got clean Я могу сказать, что когда человек остается чистым, by what kind of drugs they used. я могу сказать, какие наркотики он употреблял. None of that matters.
Но это не важно вообще. All right. I And think can that the big lesson is we're all in it together, and we have to find ways to get along with one another. Говорит, all right. Go Can- ahead. He said we're all in it together and we need to find ways to get along with one another. He'll step on my toes if I don't No, I'm make the repeating, sentences short. I'm repeating what you said. All right. So Repeat, please. He said we're all in it together and we need to get along together. Да, он говорит, мы все вместе, нужно учиться именно существовать все вместе. We love All right. each other better. We don't hate each other better. То есть мы поддерживаем друг друга. All right. Can I ask a question from myself? Yes. How do you guys write steps? У нас есть руководство? You write it? Well, just 1 second. So we usually write it with this book. Do you have some kind of that stuff? Okay. You're writing. На бумаге пишут. There is no wrong way. No, I know, but I just wanted to ask, do you write it by that book, just by reading and discussing, or you write using some kind of that questions and all that kind of stuff? You wouldn't say you. Сейчас что-то покажется. Вот у них такая есть. Они берут ручку. Да, пишут это все. На бумажку. With a sponsor. Со спонсором, говорит, главное. With a sponsor. А синей книгой? Я так и не понял. So По какой книге они пишут? you are using the basic text or not? Yes. По базовому тексту они, короче, пишут. Yes. Basic text and a sponsor and a pen and a pencil. По базовому тексту, конечно, пишут, да. Базовый текст и со спонсором. Почему не пишут? And why don't you use this thing? Do you have that kind of stuff? Yes. Let me, My wife uses that one. Жена его такую, говорит, использует. I don't like answering the same question over and over again. А мне, говорит, не нравится на одно и то же отвечать снова и снова. let me say something about open participatory processing. Andrew is laughing that one woman wrote this book. In March of 19, are you there? Yeah. Yeah. In March of 1981, we put out the Gray Book with line numbers. Every line was numbered to facilitate input. Они в 91 году выпустили какую-то серую книгу, где все строчки были пронумерованы. And we sent a copy for free to every group in the world that we И в could этой find. строчке пронумерованы. И они отправили во все группы мира. And why do you number line? Then we got input from the fellowship based on the line number in 3 conferences, also in 1981. Вот он говорит, Their input was factored into the review form. Ну, таким образом, они какую-то обратную связь получали от разных групп, как я понял. Честно, не до конца понял. And that's an extremely good way to process literature. It's important for all the people. And that's how seriously we took our job to serve, not to dictate. То есть, таким образом, они писали книгу, и, говорит, очень хороший способ именно совместного, говорит, такого. Да. All right. А это не так уже писали, короче. Видимо. That's not. Надо же закругляться. That's not the only way you can write a book, but it is definitely the best way you can write a book. Thank you. Давайте, ребят, реально закругляться. Просто прочесть по си и Встал уже даже. All right.
So thank you. Китайский чай пьете или The нет? last question about, do you drink any Chinese tea? Chinese tea, like pu'er, all that kind of stuff, no? Нет. Yeah, не пью. Кофе. Coffee, you drink coffee, yeah? No. Нет. Yeah, yeah. Ask these questions or You anything. drink Chinese tea or coffee. All right. I don't do caffeine. Okay. I'll take his cup. Yeah, we'll more with you. All right, guys. Thank you very much for that. Thank you. Thank you. We Let me love you make guys. Когда ты заканчиваешь молитву и все. Что вы говорите? Yeah, the prayer, The prayer. right? Давайте Он же хотел молиться, да? молитву. All right, the prayer. Okay. Дворяне как стоят. Как будто вы знали. Oh, we got to get a picture of this. All right. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Спасибо. Thank you, guys. Thank you. Спасибо.